ஓகே சொல்லிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஏதோ ஒரு மிஷினில் விட்டுருந்தாங்க. ஏதோ ஒரு புதையல் இருக்கு. Lumos. Revelio. கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம மிஷின் பார்த்தா எனக்கு விட்ட மிஷின்ல இருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மிஷினுக்கு போகலாம். சார்ஜர் கலெக்ஷன் இதில் இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு கேட்சிங்கில் கேஸ்டெல்லாம் இதெல்லாம் காட்டுது. இதுக்குள்ளதான் எப்படி காட்டுது. Find the third landmark from the after session mark. Wait, sorry. Lumos. This stairwell looks promising. சரிங்கப்பா. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Leviosa. Reparo. அது வந்து இதுதான் நினைக்கிறேன். எப்படி இதுவும் இங்கேதான் இருக்கு. டோக்கன் நிறைய எடுத்துட்டு இருக்கேன். இங்கதான் காட்டுது. Lumos. இதான் இருக்கு. இன்னும் மேல போகணுமா? இதுக்குள்ள இருந்தா இங்கதான் காட்டுது. Leviosa. Reparo. Lumos. Revelio. Lumos. இதோட இதுதான் டைமென்ஷன். Revelio. இதுதான் காட்டுது. Lumos. Leviosa. Reparo. Revelio. இதுதான் காட்டுது. கீழே போய் நல்லா காட்டுது. இவனை என்ன அடிக்கணும்? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Revelio. Lumos. மேல போகணும்னு காட்டுது. நாக்கு மேல போகணும்னு இங்க வெளியே இதுதான் நாக்கு. நாக்கு Revelio. Revelio.
சார் இங்கதான் காட்டுது வெடி போனோம் இங்கதான் போனோம் ஆனா அங்க லாக்ல காட்டுது இந்த சைடு காட்டுல போனோம்னா வெடி போய் சுத்திட்டு வரணும் ஏன்னா இந்த சைடு தான் லாக்ல இருக்கு சின்ன வழி இல்லையா டோர் இருக்கா Leviosa. Reparo. Lumos. Revelio. பண்ணலாம் திருப்பியும் நம்ம மேக்ஸுக்கு இப்ப இது 4 ஓகேவா குதிரை வந்துட்டு 1 4 1 5 ஓகேவா 4 1 5 அப்ப இதுல 5 கூட 12 மைனஸ் பண்ணா 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ஆக்டோபஸ் தான் 7 இது அது டபுள் ஆகுது அப்ப இதுலதான் ஆக்டோபஸ் இதுதான் ஆக்டோபஸ் அப்ப சிங்கிள்ல 3 0 5 அப்ப 2 0 1 ஆடு 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 சரி மாஸ்டர் ஐட்டம் ப்ரோ பிளேயர் இப்ப இப்படி கொடுத்தீங்க Revelio. இதை உடைக்கலாம் சரி அவ்வளவுதான் Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Okay. ஏதோ மிஷன் காட்டுது
முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணும், அடுத்த இதுக்குள்ள போயிடுதான் அடுத்த month of frame. I believe I have found the location. People will have painting. இந்த பாட்டில் தான் காட்டுக்கு கீழே இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரெஸ் பார்த்துக்கலாம். இயர்ஸ் அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிடைச்சிது. தொப்பி இல்லை, கண்ணாடி கிடைச்சிதான். கண்ணாடி போயிருக்கோம். க்ளவுஸும் போட்டிருக்கோம். ஸ்டிக் ஏதோ புதுசாக கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டிக்கு இது புதுசா இது என்னது 39. இது போட்டா அப்படிதான் இருக்கு. இது போட்டா ஓகே 59. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது அப்படிதான் இருக்கு. அவுட்ஃபிட் ஏதோ கிடைச்சதுடா. அவுட்ஃபிட் கிடைக்கல. டிஃபால்ட்டாக இருக்கு. வீட்டில் இது கலெக்ஷன் 2623 எடுத்துருக்கு. இது என்ன ஒர்க் பெஞ்ச் கிடைச்சிருக்கு. பிடிக்கலாம். Revelio. Lumos. இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
ஒரு மீட்டர்ல இருக்கு. ஓ, அந்த பில்டிங்ல இருக்காளா அவ? வந்துட்டோம். Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. டோர் எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. இது டோர் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த டோர்ல எடுத்து போய் நான் வைக்க முடியும். I think there were doxy eggs as well, but surely those were curdled. ஒரு டோர் மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. இவகிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Lenora, இந்த மிஷனை தவிர்த்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் டைம் How? I found the Nusa. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Okay, இந்த இதுவும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன மிஷன் இருக்கு? இந்த மூணு தான் இருக்கு. இது போலாமா? பெட்டிஷ் அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. இது போக போக அது அப்படியே முடியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது சைடு மிஷன் தான். இது பெட்டிஷ் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அப்படின்ற போது நான் எப்படி போய் கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்லுங்க. Lumos. ஆனா அப்ப ரெட்டி சொல்லிட்டுருவோம். இது அப்படியே போக போகனா அதை முடிச்சுப்போம். இது சைடு மிஷன் தான். அப்ப எனக்கு அது தேவையில்லை. இதை போய் முடிப்போம். அந்த பில்டிங்ல இருக்கா? அதுக்குள்ள வெடிஞ்சு வச்சா? Revelio. இது எப்படி ஓபன் பண்றது? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? இந்த ஒத்த கண்ணு Lumos. I keep things clean as a whistle, but it's... Oh, what's that vile stench? Revelio. butterfly இருக்கு. Lumos. டேய் நான் ஓரமா தானே இருந்தேன். பிரச்சனை என்ன வந்தா? My brother promised.
can't. Lumos. One boy fell off his broom for a mine. Good thing Kagawa was there to catch him. Very good at addressing the இந்த பட்டர்ஃப்ளை போடுற மாதிரி இருக்கு. இது டஸ்ட்பின். on her way to becoming the fastest flyer in Hogwarts history. இது சிங்கா இதுவும் இருக்கு. Watch the tile under your feet, you'll set off something foul. Oh, please be careful. The headmaster shows no compassion. வழியே இல்லை. இங்க வந்து காட்டுது. இங்கே ஒரு பொருள் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. என்னடா நிற்கிற இடத்துல கீழே இருக்கா? If you could just tread carefully, that's all I ask. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 மந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கணும். சீரியஸா ஏன்னா லெவல் 1 மந்த் ஓப்பன் பண்ணா நிறைய இது இருக்கு. ப்ரொஃபஸரை பார்க்க வந்துருப்பா. நெக்ஸ்ட் மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்க போறாங்களா? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. நான் வரத்துக்குள்ளே பேசுறீங்க. நான் I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சேனலுக்கு வந்தேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அதான் சொன்னீங்களே ப்ரோ நைட்டு இது விளாட்லான்ட்டு. பட் நான் நைட்டு வந்துட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிடுவேன். Incendio. என்ன இது எங்கேயோ படுது. ஓகே அதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம்.
நெக்ஸ்ட் எங்க போனோம்? இங்க ஏதோ மிஷின் இருக்கு. 6 மணிக்கா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. இந்தியன் டைம் சொல்றீங்களா இல்ல? 6 மணிக்குனா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நான் வருவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து நைட் ஷிஃப்ட் வந்துட்டு 10 o'clock. நான் வீட்ல இருந்து 9 o'clock கிளம்பிடுவேன். I've heard all about you, of அதுக்கு course, தான் ப்ரோ. confronting trolls and dragons. That's nice to hear. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கேட்டேன், இப்போ கூட ஃப்ரீயா இருந்தா கூட விளையாடலான்ட்டு. அதுக்கு தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிலாம் வச்சுட்டேன். ஓகே ஓகே ஓகே, வாங்க ப்ரோ, நானும் வரேன். உங்க ஐடி கேட்டேன் ப்ரோ. உங்க ஐடி நீங்க சொல்லவே இல்லை. Professor Hecat's class, and well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable. போட்டம் ப்ரோ, வரல ப்ரோ. Its tongue up your nose. Regardless of நீங்க வேணா how எனக்கு ஃப்ரெண்ட் reasonable ரெக்வெஸ்ட் I believe கொடுங்களேன், your fear of நான் puffskeins to be, சொல்றேன். she called me I'm baby. beginning to இதே get a தான். reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. ஏன்னா நான் போட்டேன் ப்ரோ. போட்டதுக்கு 2010 மட்டும் தான் வருது, நிறைய ஐடி வருது. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? இருங்க அப்படியே இருங்க ஒரு நிமிஷம். நான் இப்போ கூட லைவ்ல அதுல போயிட்டு என்னால போட முடியாதா? ஓகே. That the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could உங்க go சேனல் there நேம் with ஆமா ப்ரோ, evidence அதுதான். I could use to ஆனா show she that, call well, கால்ல மட்டும் ஒரு say எல் a மட்டும் bit of an போடுங்க. exceptionally dangerous she plant call of me some baby. kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? நீங்க எதுல ப்ரோ விளையாடுறீங்க? பிசியா இல்ல PS5 இல்ல ஐபேடா ப்ரோ? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the bro. proof. Okay, bro. Okay, I shall bro. be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ? It's a relief to finally have an answer as to why that. அது தவிர்த்து வேற எதனா கேம் விளையாடுறீங்களா ப்ரோ? சரியா இருக்கா? GTA 5 நான் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா அது கிராஸ் சர்வர் இல்லையே. கிராஸ் சர்வர் இருந்ததுன்னா விளையாடலாம். ஏன்னா PS5 2 விளையாட முடியாது போல இருக்கு. RDR 2 அது விளையாட முடியுமா? PS5 2 இதுவே Revelio. அது விளையாடலாமா ப்ரோ? PS5 2 இது
புரியல கேன் ப்ரோ. ஆனா அன்னைக்கு நானும் ஜெனேஷ் ப்ரோவும் போனோம். எங்களுக்கு கேம் தெரியல, உங்களுக்கு எந்த கேம் ப்ரோ சொல்றீங்க? எந்த கேம் சொல்றீங்க? அடாப்பா, இப்பதான் அங்க இருந்து வந்தேன், திருப்பி அங்கேயே கூட்டிட்டு போகுது. ஒரு துபாக்கு ஒரு இதுவா ஆர்டிஆரா ப்ரோ? ப்ரோ ஆர்டிஆர் வந்துட்டு அது இது எப்படி சொல்றது, இப்ப சிங்கிள் பிளேயர் விளையாடுறீங்களா ப்ரோ, அது வந்துட்டு இப்ப ஜிடிஏ மாதிரி தான். அதுல கொடுக்குற சைடு மிஷன்ல நீங்க 2 பேரா சேர்ந்து விளையாடுவீங்க, அவ்வளவுதான். யாராச்சும் ஒருத்தர் போயிட்டு அத மிஷின் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட இதுக்கு டீம்மேட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணா போதும். வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இப்ப ஜிடிஏல வந்துட்டு ஏஸ்ட் எல்லாம் பண்றீங்கல்ல, அதே கான்செப்ட் தான் ப்ரோ. வேஸ்ட்ல நீங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் அதை இது பண்ணிட்டு அவங்களோட பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணுவீங்கல்ல. இங்கேயோ மிஷின் பார்த்துக்கு ஒதுக்கி விடணுமா? எனக்கு ஓகே ப்ரோ ஆர்டிஆர் ப்ரோ. ஆனா நான் டவுன்லோட் பண்ணல ப்ரோ. இப்ப நான் டவுன்லோட் பண்றது வந்தா ஏதாச்சும் 2-3 கேமை டெலீட் பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஜிடிஏ 5 இது ஃபோர்ட்நைட்டு எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேனா விஷயம். இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கேமை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா டெலீட் பண்ணிடலாம். காட்டுது இங்க காட்டுது. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Okay. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. நானே 2 சேனலுக்கு தான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வீடியோ. ஓகே ப்ரோ. உங்களோட சேனல் நேம் ப்ரோ இதேதானா? Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. பவர் கட்டா எனக்கும் அடிக்கடிக்கு இங்க நடக்கும் ப்ரோ. இப்ப சம்மர் இது வந்துருச்சா, அதனால Incendio! Lumos. Incendio! ரொம்ப இருக்கா இருக்கு. Lumos.
Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. இதுக்கு தானா? ஓகே ஓகே. விவி தமிழ் கேமிங் லைவ். ஓகே இங்க. ஓகே ப்ரோ சூப்பர். Incendio. Lumos. I imagine a piece of that நீங்க என்ன ப்ரோ வர்க் பண்றீங்களா இல்ல? for Duncan to prove his bravery. Incendio. வர மாட்டேங்குது. Incendio. பொட்டிக்கு பயமா இருக்குது. எங்க ஒரு ரூட் போகுது. Lumos. ஒரு எக்ஸிட் அப்ப இதுல இருந்தா எடுக்கணும். அப்ப மெயின் சேனல் எது ப்ரோ? இப்ப நீங்க பேசுறீங்களே இதான் மெயின் சேனலா? பிவிவி தமிழ் கேமிங் லைவ்ன்றது வந்துட்டு மெயின் சேனல், வெறும் கேமிங்ன்றது வந்துட்டு செகண்ட் சேனல். ஓகே ஓகே. இங்க வந்தோம். ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. ஜஸ்ட் கொடுக்கறதான் கொடுக்குறீங்க. அவுட்ஃபிட் கொடுத்தா பரவாயில்ல, கை கிளவுஸே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. இதோட 2-3 இருக்கு. இதனா இப்பதான் இந்த இடத்துல இருந்து வந்தோம். இங்க வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? இதே செடிதான் இருக்கு. இது வந்துட்டு இப்பதான் வளர்ந்து வருது. இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ. இங்க ஏதோ காட்டுது. Revelia. எங்கேயும் ஏதாச்சும் காட்டும். கிளிக் பண்ணிடுவோம். ஆக்டிவ்ல இருக்கு ஆல்ரெடி. ஓகே ஓகே. இது Incendio. போ எழுந்து போ. ஓகே எழுந்துடும். இதெல்லாம் வந்தோம். இப்போ மேலே போய் ஜஸ்ட் ஏதாவது கிடைக்குதா பார்த்துட்டு எடுத்துருப்போம். இப்ப நீங்க நைட்டு 6 o'clock வரேன்னு சொன்னீங்களா ப்ரோ? அது வந்துட்டு லைவ் போடுவீங்களா அப்ப? Professor
இது போட்டா -2 இது போட்டா 5 கீழே இருக்கும் இது போட்டா 2 ஏறும் ஓகே நான் எதுக்கு போகணும்னு நினைச்சேனோ அதை மறந்துட்டேன் ஆப்பு ஷார்ட்கட் இருக்கும்போது எதுக்குடா நான் ஓடி ஓடி போயிட்டு இருக்கேன் நம்ம மந்திரம் கத்து கொடுக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் மந்திரம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பாத்தியா இங்க பேசுறது இருக்கு Revelio. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சைடு மிஷினே முடிச்சிட்டு இருக்கேன் பாரு இது என்னது சீக்ரெட் ஆஃப் த இது போகணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்க போயிட்டு வேற என்ன மிஷன் இருக்கா ஓகே எவ்வளவு மீட்டரு 55 மீட்டரு 55 மீட்டர் இப்ப என்னால போக முடியாது அதனால என்ன பண்ணணும்னா இங்க இருந்து இப்படி டெலிபோர்ட் ஆயிடணும் இதுல எவ்வளவு காட்டுது வெளிச்சமா எங்களுக்கு அப்படிதான் காட்டுதாங்க ஹெவியா காட்டுது உங்களுக்கு லைட்டா காட்டுதாங்க ஓகே என்ன பண்றோம்னா செட்டிங்ஸ் ஓகேவா இது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணோம் உங்களுக்கு எனக்கு கான்டெஸ்ட் வைக்கிட்டேன்
சைடும் போலாமே சரி வழி இல்லையா இதை பத்தியா தெரிஞ்சிருக்க அழைத்துட்டு போனேன் வரைக்கிறேன் போனேன் கீழே தான் போனேன் Revelio. வெயிட் பண்ணுவோம் வருவாரு தலைவர் வந்துட்டாரு. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. எனக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வரணுமாடா? Is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. மேப்ல போயிட்டு அது வந்து இருக்கு. இதுதான்டா இருக்கு. இப்படிதான் வந்தா பாயங்களா இதுல இருக்கு. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey?
To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fake has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Okay. இந்த மேம் நான் திட்டுத்தனமா இது போறாங்க. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. இதுல புதுசு புதுசுங்களா? Invisible. இது இருக்கட்டும், இது அது இருக்கட்டும். ஃபயர் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபயர் இருக்கட்டும். ஓ கொடுத்தாலும் இல்லையோ. Revelio. You should have known better than to cross my path. போய் மாட்டிக்கிட்டேன். ட்ரை அகைன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி.
behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover. என்ன பண்ணணும்? Okay. Ghost, don't let her see you. Hi bro, வாங்க bro, welcome to stream bro. Interact பண்ணலாம். Okay. Sure, wander in the restricted section. At right. this hour. Hey, மாட்டேன். சீ. என்ன ப்ரோ நீங்க லைவ் போடலையா ப்ரோ? முடிச்சிட்டீங்களா? I'll be quieter than a jobberknoll. கீ எடுத்துட்டேனா? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Hey, is that ghost? சொல்றா You aren't supposed to be here. Must we encourage you? Hours of the day and சாப்பிட்டாச்சா night. ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ சாப்பிடணும் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? போடணும் மாட்டேங்களா? Shit. Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Ghost, don't let her see you.
should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? சாப்பிட்டுக்கிட்டே பாக்குறீங்களா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் லைவ் போட்டுருந்தீங்களே ப்ரோ. ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? No need to concern yourself. இல்ல எண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? Let's focus on what you're. பார்த்துட்டாலே போறோம். Which is what precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Can't you leave us to out of here with you? எண்ட் ப்ரோ, ஓகே ஓகே ப்ரோ. அவன் 6 மணிக்கு அவரு சொன்னாரு இந்த கேம் இது வரீங்களா நீங்களும்? We must remain unseen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. லேடியை காணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேடி ஒன்றுமே கொடுக்கல. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. மங்கி பொம்மை ஏதோ இது, ஆனா அதுல என்ன கிடைக்குமா? ஃபயர் இது எதோ கொடுக்கணுமே. மறக்குறப்பா. ஓகே ஆமா. என்ன பண்ணலாம்? எங்க இது? Spell item, master the added spell, add என்ன பண்ணலாம்னா இதை எடுத்துருவோம். பெரிய கொஞ்சம் கனெக்ட் இப்போ நான் தெரியும். அதே மாதிரி அதில் போயிட்டு எங்கே அந்த இதில் போயிட்டு இப்போ அது இருந்த மாதிரி வச்சோம். Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend, out exploring where they shouldn't be.
Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. சரி இது பண்றது அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா இந்த இதுதான் இது கொடுத்து பறக்க வைக்கிறது சரி அந்த பவர் எங்க ரிப்பேர் ஏதோ இருக்கா நோண்டி விட்டு போய் வேற 52 ரூபா கொடுத்துருங்க 52 ரூபா வச்சு நான் என்னடா பண்றது Of course. Traces of ancient magic. இதேதான் அங்க ஸ்டார்டிங் வந்தது ஞாபகம் இருக்கா That's it. Revelio. க்ளவுஸ்னு கொடுக்குறீங்களாடா வேற ஏதாச்சும் நல்ல அவுட்ஃபிட் கொடுக்க மாட்டீங்களாடா எதுக்குள்ளடா வந்திருக்கோம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எரியுது அப்ப அதை கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் கியர் ஷாட் ஃபுல்லா பாருங்களா டே இதுக்கு இந்த இடத்துக்குலாம் திருப்பி வர முடியாதாடா என்னது இது போட்டா அது அப்படியே தான் இருக்கும் இதுவும் அப்படிதான் பிளாக்கு இது வந்துட்டு 11 வெல் அப்ரூவ்டு 11 21 கேனான் அப்கிரேடு வேல்யூ இது எப்படி அப்போ சேல் பண்ணுறது நான் இப்போ அங்கே போகணும் கஷ்டப்பட்டு இது ஓப்பன் பண்ணேன் சரி இங்கே வருவோம் இது மேப்பில் இருக்கா இந்த இடம் மேப்பில் மார்க் பண்ண முடியாது நம்ம திருப்திக்காரமாக விட்டு Where might this lead? ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் நீங்க என்ன குரூப் எடுத்தீங்க ப்ரோ நான் வந்து கிறிஸ்டன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வரேன் ஒரு நிமிஷம்
இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? கிளிஃபண்டர் எத்தம் ப்ரோ. ஹாரி பாட்டரோடைய அவனோட இந்த கிளான் ப்ரோ. அந்த சிங்கம் அதான் எடுத்திருக்கேன் நானு. நீங்க வந்து ஸ்னேக் எடுத்திருக்கீங்க, நான் இது எடுத்திருக்கேன். Incendio! Ah, I need to wake up that rune over there. பண்ணணும். ஆனா என்ன வேற எது ப்ரோ எடுத்தீங்க? சும்மா சும்மா அடிங்க. I wonder if I can hit the rune with a spell. Okay. Thank you bro, thank you. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. ஏதோ ஆள் இருக்காங்க. தெரிஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Incendio. Incendio. ஓகே, இந்த பவர் ஏத்தணும்னா 5 காம்போ. இப்போ வந்து 5 காம்போ. இந்த காம்போக்கு வந்து L1 ஆகும். Revelio. கஷ்டப்பட்டு அடிச்சிருக்கேன், எந்த ஒரு விட்டும் கொடுக்கல. Pcgames. Reparo. 25 வரைக்கும் ஹீலிங் வச்சுக்கலாம், நிறைய வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஹீலிங் புரியல ப்ரோ. நான் அந்த கிரீன் வச்சிருக்கேனே, 3 வச்சிருக்கேனே, அது சொல்றீங்களா? Lumos. ஓகே வந்துட்டாங்களா? Stupefy. Incendio. Stupefy. கொடுத்துருக்கா. அங்க எப்படி ப்ரோ போறது? அங்க பாக்ஸ் இருக்கு, இங்க பாருங்க. பாக்ஸ் ஏதோ இருக்கு அந்த இடத்துல. எப்படி போறது தெரியுமா? இல்ல சும்மா இருக்கா?
நடுவுல ஓபன் பண்ணும்போது அதுவும் ஆகும். புரியல புரியல. இப்ப நான் அங்க எப்படி போறது? இருக்கு எங்க ப்ரோ? அங்க இல்லையா ப்ரோ? வழியே ஓபன் ஆகல. இங்க பாருங்க. This must be the way forward. But to where? லெஃப்ட் ஆகுமா? நான் எடுத்திருக்கேன். இல்ல ப்ரோ நீங்க சொல்றது ஓகே. ஆனா இங்க பாருங்களேன், நான் திருப்பி நாங்க போறேன். ஒருவேளை இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் இதை முடிச்சுட்டு இந்த சைடு போகும்போது எடுத்தீங்களா? இல்ல இங்க பாருங்களேன். எப்படி ப்ரோ அது? இப்ப என்ன ப்ரோ பண்ணும்? கீழே இருக்கு பாருங்க. கீழே பாதை கீழே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா? அங்க பாருங்க. இங்க வரும்போது அதோட பாதை தெரிஞ்சுது. இப்ப நாங்க எடுக்கணும்னா எப்படி போகணும்? இதுவே இல்லையே. இது இங்கிலீஷ் இது இழுக்கிறது. தெரியுது ஏதோ பண்ணணும். தெரியல என்ன பண்ணணும்னு. சரி விடுங்க பார்த்துப்போம். அதுக்கு எதனா ஒரு ட்ரிக் இருக்கும். ரிட்டர்ன் இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போறதுக்கு தான் இந்த சைட்ல இருந்து போறதுக்கு வழி கொடுத்து வச்சிருக்கான். இங்க பாருங்க. சரிங்க. ஆஹா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க சொன்ன டோருக்கு பாருங்க ப்ரோ. இந்த இடம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இங்க பாருங்க. இந்த வழியே இல்லை. என்ன ப்ரோ இது? அப்ப சரி எகிற முடியாது. வேற எங்கேயாச்சு Nearly there. Best keep my wits about me. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதை இது பண்ணா இது ஆக்டிவேட் ஆகுது. அப்ப இது ஒரு பெட்டி இருக்கு ப்ரோ. ஆஃப் போயிட்டு தான் அடிங்க. அடிங்க. ஓ மேபி இப்படி நினைக்கிறேன். இங்க போயிட்டு இது அடிச்சா இந்த சைடு ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இதே பெட்டி தான் அங்கேயும் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ நான் ப்ரோ கியர் ஸ்லாட் ஃபுல்லுன்னு காட்டுது. எப்படி ப்ரோ இது பண்றது? வெளியும் போக முடியாது. ப்ரோ ஆனா ஏமாத்துறாங்க ப்ரோ. கண்ணு முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் கொடுத்துட்டு
சேவ் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தா ப்ரோ பரவாயில்ல. இங்க பாரு ப்ரோ எல்லாமே ஃபுல்லு ப்ரோ. பாருங்க எவ்வளோ லூட்டு கிடைக்குது. இருங்க கியர்ல போயிட்டு கியர் போகணும் தானே போயிடுறாங்க. போயிட்டேன். இன்வென்ட்ரி தானே இல்லையா? ஓகே கியர்ல போயிட்டேன். சொல்லுங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்? ட்ரெஸ் டைப் பண்ணுங்க ஒண்ணுத்த. ஓகே ஓகே. அப்போ வந்துட்டு ட்ரெஸ் டைப் பண்ணா ஒண்ணுமே கிடைக்காது. இது 90 30 இதை ட்ரெஸ் டைப் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓ கியர் ஸ்டார்ட் வந்து 20 தான் வைக்க முடியுமா? ஓகே. அப்போ கம்மியான ரேட்டை 200 இருக்கட்டும். 90 150 200. அப்போ இது 90 ரெண்டுத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இது வேணாம் இதுவும். ஓகே பண்ணியாச்சு. கண்ணாடிலாம் எனக்கு வேணவே வேணாம். அதெல்லாம் சும்மா வேஸ்டாக தான் இருக்கு. இது 60 ரூபா போயிட்டு வா. இது 30 ரூபா போயிட்டு வா. இதுவும் 60 ரூபா தான். வித்தாலும் வாங்கிட்டுப்பா. இதுதான் எக்யூப்ல இருக்கா? ஓகே 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 சூப்பர் ப்ரோ. அப்போ அந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சே ப்ரோ. ப்ரோ அடிக்க முடியல. ப்ரோ 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 பாக்ஸ் எடுங்க எடுத்துக்கலாமா? ஏமாத்திட்டாங்க. அது இதை விட அங்க பெருசா கிடைக்கும். அந்த கண்ணு வச்சு இருக்கு தெரியுமா? அந்த இது இருக்கு பாருங்க. அங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. இங்க ஏதோ கிடைச்சிருக்கு. ஓகே இதுக்கு மேல போக முடியல. அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் கிடைச்சது. பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ப்ரோ. போய் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு இல்ல ப்ரோ ரிட்டர்ன் நீங்க வருவோமா? வர முடியுமா? அதுதான் என்னோட கேள்வி. வர முடியும்னா வந்து எடுத்துக்கலாம். முடியாத பட்சத்துல எதுக்கு நம்ம வேஸ்டா இங்க இது பண்ணிட்டு. தெரிஞ்சு இங்கே பாருங்க. இங்கதான் அதோட பாதை இருக்குது. ஓகே தோ ப்ரோ தோ ப்ரோ. சொன்னீங்கல்ல லெஃப்ட்ல போயிட்டு ஏதோ இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. திருப்பி ஓப்பன் பண்ணலாமா? பேசிட்டே விட்டேன். ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி தான் நம்ம ஓபன் பண்ண முடியும். என்னது ப்ரோ ஃபுல்லா காட்டுச்சு? புரியல. இந்த கேம் மல்டிபிளேயர் இருக்கா? என்ன ப்ரோ திருப்பியும் இல்லையா? இந்த இடத்துல எனிமி இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்லையே.
ஃபுல்லுன்னு காமிச்சது இல்லை ப்ரோ. அந்த பாக்ஸை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இருக்கா மல்டிப்ளேயர்? இல்லை ப்ரோ, மல்டிப்ளேயர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போய் ஊந்துருக்கு. இது எடுத்தேன் நான். எடுத்தாங்க Janesh R bro, big fan bro. I am also big fan bro. We are also big fan bro. ப்ரோ ஒரு ஹாரர் கேம் வந்திருக்கு ப்ரோ. ஏதோ இருந்தது. இந்த ஹாரர் கேம் ஆனால் விளையாடலாமா? மல்டிப்ளேயரு. அது ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. சூப்பரா வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இதுல இல்ல ப்ரோ. PS5ல இருங்க, அது பேர் தானே. இருங்க ஒரே நிமிஷம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ப்ரோ டெசிட்னு இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ அது பாஸ்ல இருக்கும் ப்ரோ. வெளியே வந்துட்டேனா பாருங்க. இவ்வளோ ரிச் மேனா? யாரு அவருதானா? யாரு? யாரு யாரு சொன்னீங்க? It is a book after all.
இப்போ எங்க சாங்க பாடினாவே காப்பிரைட்ஸ் மாதிரிலாம் வருது. இது இருக்கா பாருங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட நல்லா இருக்கும் அந்த கேம். ஒரு டபுள் டோரா அதான் கேம் கடவுளா மாறுறாங்க. ஏன் ப்ரோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரைக்கு? ஏன் பாட்டு கிட்டு போட்டீங்களா இல்ல? புரியல ப்ரோ. என்னது ப்ரோ புரியல? நீங்க அந்த காப்பிரைட் சொல்றீங்களா இல்ல இந்த கேமை சொல்றீங்களா? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am glad. Especially in light of your unusual situation starting as a Harry Potter la and 4 பேர் அந்த I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. அது மாதிரி இந்த 4 பேர் மனுஷங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. Music நீங்க மியூட் பண்ண வேண்டியதுதானே. அதுல மியூசிக்க மியூட் பண்ணிட்டு கேம் ப்ளே மட்டும் இது பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்ட்ரீமரும் அதுதான் பண்றாங்க. நீங்க மட்டும் ஏன் மியூசிக் வைக்கிறீங்க? First of all, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? Okay. The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Bro, adula pesa mudiyuma bro? Death rail adula voice chat la iruka? Sebastian. Director library ku vantukara. Sneaking in the restricted section again. I had thought we were through with this mischief. Clearly detention is அவன் மாட்டி இருக்க மாட்டான். நான் மாட்ட கூடாது நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து மாட்டிக்கிட்டான். I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. அது எனக்கு ஃப்ரீ தான் ப்ரோ PS5 ல. உங்களுக்கு PC ல தெரியல. ஜஸ்ட் பாருங்க. அது ஒரு ஹாரர் கேம் ப்ரோ. ஒரு 4 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு அது மட்டும் தான் பார்த்தேன். மத்தபடி அந்த கேம் எப்படி இருக்கு ஏது இருக்கலாம் பார்க்கல. There was nobody else. I came alone.
Oh, Sebastian. What will your uncle say? ரெஸ்போ பார்த்தேன் ப்ரோ, அந்த கேம் நல்லா பார்த்தேன் ப்ரோ. நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன கிராஸ் சர்வர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையே. கிராஸ் சர்வர் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நான் வாங்கலாம். ஒரு பிளாங்கா இருக்கு, எங்க போகணும். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, குட்டி தூக்கம் போட்டு வரேன். என்ன ஐடியா? சீக்கிரமா தூங்கிட்டு வந்துடுங்க. 4:35 கூட போடலாம் கேமு. ஜஸ்ட் எப்படி திருப்பி கீழே தான் போகணும். வாத்தியாருக்காக வெயிட் பண்ணணுமா? இங்க போறோம் ப்ரோ. எனக்கு இங்க பவர் கட். சாரி ப்ரோ, நீங்க PS5 அந்த கேம் பிளே பண்ண முடியாது. ஓகே You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. ஆனா 6 o'clock கூட வரணும். It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ஸ்டோரி சொல்ல போறாரா? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, இதுகிட்ட தான் அந்த சக்தி இருக்குல, ரிப்பேர் பண்ற சக்தி. அப்ப இத வச்சு இப்ப ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Maybe அதோட பாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தா மட்டும் ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவரோட அந்த மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணுமா? மெயில் வந்திருக்கு. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of cross wands. Also, the training dummy is still available. Revelio. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. எங்க போகணும்? Natty just gives you the most requesting me to the low field. Open map. World map. World map. World map ரெண்டுதுடா. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. இது என்னது? இது வந்து கிளாஸ்க்கு போலாமா இல்ல வேர்ல்டு மேப்பா கூப்பிட்டாலே அங்க போலாமா? குயிக் டிராவல் பண்ண முடியாது. செட் ஆஃப் 5 பாயிண்ட் தான் இருக்குது. சரி, அப்போ இந்த கிளாஸ் இது முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகேவா? அதான் பெட்ரு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு சேவை போட்டு இது பவர் கட் அது மாதிரி எதனா ஆயிடுச்சுன்னா சேவை போட்டோம். இந்த கண்ணாடி போட்டா ஒன்று ஏறும், 2 ஏறும், இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஷாப்ல போய் வித்துட்டு வந்துட்டாங்க. ரவுண்டு 3க்கு வேற கூப்பிட்டுருக்கான். சரி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா மேப் போகும். மேப்ல போயிட்டு அதுல போயிட்டு வெளியில வச்சுட்டாங்க. போலாமா அங்க? ஆமா இல்லையானு தெரியல. அவசரப்பட்டு நான் வேற வந்துட்டேன். Revelio. Lumos. Revelio. I could name 10 professors who'd do a better job than that, man. Go on, then. Pretend you don't see her.
பக்கத்துல அந்த கடையை காணும். பிளான் ஒன். I wish I'd paid more attention when I was at Hogwarts. I met a girl once. Looked like a very frequent service, isn't it? Revelio. You're worrying. அந்த ட்ரெஸ் கடைங்க. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Shivering Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl.
Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like not grass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Strange. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant.
Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that already. Here we are, home of the Chinese chomp. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from the cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandates are really brunching their necks. Cost me my hearing. Revelio. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall.
Okay, poison ready பண்ண வந்திருக்கோம் மரம். Hi bro, வாங்க bro. யுவராஜ் bro, welcome to stream. என்ன bro எனக்கு லீவா? யுவராஜ் bro. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety bro, of சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல bro, சாப்பிடணும் bro. இந்த லைவ் முடிச்சிட்டு போயிட்டு சாப்பிடணும். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. என்ன ஸ்பெஷல் bro? போங்க Use மருந்து a செய்வோம். strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இது பண்ணணும். ஒரே நிமிஷம். கலக்கணுமா? I see most of you have not forgotten how to stir. Bro, she called me baby bro. அதுலயும் அதே நேம் தான் bro இருக்கும். Well done. And from what I hear of your recent இல்ல bro, யுவராஜ் exploits bro, in Hogwarts, மார்னிங் வந்து லேட்டா தான் சாப்பிட்டேன். ஜூஸ்லாம் குடிச்சேன். கரெக்ட்டா இருக்கும். நைட் ஷிஃப்ட் வரல. கரெக்ட்டா acquire இருக்கும். the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. என்னோட யூடியூப் சேனல் நேமே தான் bro. ஒயிட்டின்னு போடாதீங்க. She called me baby. You'll be போடுங்க expected to ஓகேவா? provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. He wants me to get more ingredients to brew another potion. பாருங்க bro. இல்ல bro, இப்போதைக்கு நான் உள்ள போனேன்னா இந்த லைவ் கட் ஆயிடும் bro. Extraordinary opportunity. கேம் ஓட்டு கேம் போனா. You remember me, don't you? Gareth Weasley. டிஸ்கார்ட்ல இதே நேம் தான் bro இருக்கும். டிஸ்கார்ட்ல வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. டிஸ்கார்ட்ல இதேதான் she called me baby ன்னு இருக்கும். அதுலயே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இல்ல இது பண்ணுங்க. Can brew an endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I எத்தனை மணிக்கு bro ஆட போறீங்க? நீங்க எத்தனை மணிக்கு ப்ளே பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். Already be in Sharp's office with his permission. Perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ஓகே, இப்போ நம்மளோட இது 3 இது கனெக்ட் ஆகி பண்ணுமா? ரைட். 6 இல்ல 7 o'clock தானா? ஓகே bro. அப்போ பிரச்சனை இல்ல.
அது கோழி குஞ்சுலாம் வருது. ஓ இதுதான் அந்த ஃபெதரா? ஓகே, டேட் 13 டிசம்பர் 1875 சப்ஜெக்ட். அதெல்லாம் வேணாம், நமக்கு எடுத்துட்டோம். நம்ம போய் கொடுத்துட்டு ரெடி பண்ணுவோமா? அடுத்து வந்துட்டேன். Here's the fuller feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your endurance என்னதான் potion, பண்றான்னு and I'll tell பாப்போம். you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and ஓ நம்ம இங்க ரெடி பண்ணலாமா பாய்சன் ப்ரோ? ஓகே ஓகே ப்ரோ, லைவ்க்கு போறேன். ஓ லைவ்க்கு போறீங்களா? லைவ் போட போறீங்களா? ஓகே ஓகே. என்ன லைவ் ப்ரோ போட போறீங்க? இது போட்டா அந்த பாய்ஸ் இப்ப நான் இதை மிஷின் இது பண்ணும் எங்க போட்டு போடுங்க போடுங்க. இதுதான் இது ரெடி பண்ண சொல்லுது. இந்த இது ரெடி பண்றதுக்கு எனக்கு அது வேணுமே. அதுக்கு நான் எங்க போறது? அந்த ஜூஸுக்கு Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Revelio. எந்த இன்கிரீடியன்ட் எடுத்துக்கலாம்ன்றான். இன்கிரீடியன்ட்க்கு நான் எங்க போறது? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Your potion should not be that color. பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போல இருக்கு. இப்ப நான் நைட்டி தரணும். ரெடி பண்ணணும். ரெடி பண்றதுக்கு எனக்கு அது வேணும். அந்த இது ரெடி பண்றதுக்கு இதுக்குதான் என்கிட்ட இல்லையே ப்ளம் ஜூஸ் இருக்கு. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Revelio. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon done. What happened? Well done, Gareth. நம்ம ஐட்ட ரெடி ஆயிடுச்சா? ரெடி ஆயிடுச்சா? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. I brewed an Edurus potion, as you asked. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
அதுக்கு நான் எங்கே போய் ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ போயிட்டு அந்த மேப்பில் போய் பார்க்கலாமா? அப்போ நீங்கள் மிலிட்ரி டைமில் தான் எனக்கு கலெக்ஷன் மேப்பு. ஓகே இதில் ஹாக்வர்ட்ஸ் சரி எங்கே இருக்கலாம்? இதில் தான் அந்த இதுதான் கிடைக்கும் கரெக்டா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ராவல் டேரெக்டாக பண்ணிடுவோமா? ஓகே ட்ராவல் டேரெக்டாக அங்கே பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கா பார்த்துருவோம். We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. அவங்கள்ட்ட பேசி வாங்குவோம். அந்த லெதர் பேர் என்னது? என்கிட்ட இருக்கிறது செல் பண்ண முடியுமா? இல்லை அது பேர் தோல் இது இல்லை, சென்ட் ஆஃப் டெத் இல்லை, ஸ்பிரிங் ஃபேமிலி லீச் யூஸ் இல்லை இல்லை அது இதுதான். A wise decision. Thank you. ஐயோ தேவையில்லாம மட்டும் வாங்கிட்டேன். I hope to see you again. Farewell for now. அண்ணாத்த வணக்கம். வந்துட்டேன், வாங்கிட்டேன், போயிட்டு வரேன். ஆக்சுவலாக பாரு இது இல்லைன்னும் போது எவ்வளோ காண்டாயிடும் தெரியுமா? இப்போ வந்துட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப்புக்கு போகிறோம். ஹாக்வர்ட்ஸில் போய்ட்டு ஐயோ அது எந்த இடம் தெரியலையே. சவுத்து பின்னில் இந்த லாஸ்ட்ல இருந்தது. ஓ இங்கதான் இங்க இருந்தது. இதான் நினைக்கிறேன். மேபி வாய்ப்பு இருக்கு. சரி இல்லையே இடத்த மறந்துட்டேனே. இது வந்து அந்த செடி கொடி இருக்கிற இடம். சரி வந்துட்டேன். நான் ரெடி பண்ண வச்சு இந்த செடி எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இந்த செடி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே இந்த இடமும் இல்லை. எல்லா செடியை நட்டு வச்சேன். இருக்கு. என்ன ப்ரொஃபஸரை போய் பார்க்கணும்னு போச்சு. இங்க இருக்க எப்படி போறது? அதுதான் மறந்து போயிட்டேன். சார்ஜ் இல்லையா? சூப்பர். 10 minutes. எல்லாத்தையும் ஞாபகம் பண்ணி வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சா மறந்துட்டேன். இதுதான் தப்பு. அது என்ன கிளாஸ் தெரியுமாடா? சீக்ரெட் ரூம். Revelio.
Incendio. Revelio. மறந்துட்டேனே. I thought Professor Black would get rid of all the Muggle-born students. Revelio. Like the Blacks. Wouldn't want riff-raff running things. That's what my mother. இரு, அது எந்த இடத்துல பண்ண ரீமேக் பண்ணி பார்த்தது மறந்துட்டேன். இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த கிளாஸ் ரூம் தான் இதுதான் நினைக்கிறேன். Revelio. இல்ல அப்ப எதுக்கு இந்த மினிட்டு எப்படி போகணும்னு தெரியல. எங்க இல்ல இன்னும் போகணும். இதுதானடா அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு மாத்தி வெளியே What are you up to now? asal, oke.
நம்ம எப்படி போகணும்னா எனக்கே தெரியல. இதுதான் இதுல வந்து இது வந்து இதுக்குள்ளதான் ஏன்டா நீ And Peach wins the House Cup! செகண்ட் தான் இதை ரெடி பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போவோம். லாஸ்ட் ஒன்று இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அப்படியே இங்க இருந்து வேற ஒரு இதுக்கு மேப்புக்கு போகணும். இங்க இல்ல வேர்ல்டு மேப்ல தான் அது காட்டுது. இங்க இருந்து என்ன அப்படி போறது? எப்படா அவ்வளவு தூரம் போறது? இதுல போறதா இவ்வளவு தூரம் இருக்கேடா. Good thing Professor Weasley takes her role seriously. போக முடியாதான் அதுக்கு சரி என்ட்ரன்ஸ் இல்ல. Finally have an answer as to why that portrait was empty. Incendio! ஓகே, நம்ம இந்த இடத்த விட்டு என்ட்ரன்ஸ்க்கு வெளியே போகணும். என்ட்ரன்ஸ்க்கு வெளியே போய் போகணும். கரெக்டா? இதுதான் வந்த வெளியே என்ட்ரன்ஸ். இது அது நைட் ஆயிடுச்சு. Revelio.
ஏதாச்சும் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன். இது எப்படி போல இதுலயே போகுது. பறக்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு என்ன கொடுத்தாங்களா இருக்கும். நான் சைடு மிஷின் முடிச்சிடலாமா? இருக்குதா அது மேப் போட்டு மேப்பு போகுது. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இது வேண்டாம். சைடு மிஷின் வந்து நிறைய இருக்கு. ஃபைட் இருக்கு. மேப் இருக்கு. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு பறக்கிறதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் போகலாம் மறந்துக்கிட்டு. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Incendio. Keep trying. Good one. Incendio. That's it. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Big match today. Ready for a shot at... I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit.
Confringo! Act like a winner! You're better than that! Don't shy away now. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Hello, Lucan. Look who... Ready to ready... I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. Startling to me. That's the spirit. There goes my wager. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Confringo, Potato, Stupefy, Accio, Levioso, like a winner, Incendio, Stupefy. Stupefy, Accio, Levioso, Incendio, Stupefy. Oh, there goes my wager. Stupefy. Don't shy away now. You're better than that!
try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Stupefy. Stupefy. Leviosa. Potato. Stupefy. Consumer. Stupefy. Confringo. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. You're better than that! Come on! Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Confringo! Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there.
Kid. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Act like a winner. Incendio. Come on. Is that all you've got? Oh, there goes my wager. Find the one. I could never do it like that. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes.
ஓகே கைஸ், பை பை, டாடா. நாளைக்கு வந்து உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். குட் நைட், பை கைஸ்.